you have faced any challenges in this type of some people? So many. Honestly speaking. Tell me one funny things which has happened, or one of the worst thing you have, anyone you can tell, so that the young architects will know how they have to deal with such things. Because sometimes we were positively designing a thing. We have to entirely demolish that and sorry, put but it's when you ask me that question, suddenly I can't remember any particular incident. Yes. But one thing that suddenly just came to me is one client. One client. I've never seen his wife. He came alone, and we designed the house, and they'd given all the requirements. So when we came to designing the kitchen, I wanted him to bring his wife, because I feel that is the space that probably the ladies will be using it. Yeah, and this person was not a very young person. He was, probably at that time when he came to us, he was around 50. So obviously, is not a modern, lady who is, so I understood that, but still I wanted to meet his wife. And I because I thought it is important to give her the kind of space that she needs. And he outrightly refused. Mm-hmm. And he says, no, she told me you do whatever you want to. I found that very sad, actually, One, like I said, life is full of different kind of experiences. And I found, of course, we did a good kitchen for them. But that is, why I'm saying this is, I had another experience about a beautiful house that we had built for a friend, actually. And again, we had never seen the wife. They actually belong to north part of Kerala, so they had decided to settle here. And the discussions were always with the husband. Yeah, the man of the house. And we, after the housewarming and everything, everything was very beautiful. It was a small house, so not a very big house, but it was a very nice house. And a client who, who will do anything that we say. So full freedom. Yeah, full freedom. So it was, we really, we believe we did a great job there. And it was after about a year, I had gone to that place, somewhere neighboring that place. So I just visited them. And I was so shocked. I was very shocked. Because the way we had designed it, they were not using the spaces like we had envisaged. Yeah. And it was like almost like a mess. All the spaces that, they were internal courtyards, and we had imagined, certain plants, and in our mind it was in a different way, and I realized at that point how much importance the woman of the house has to be given. You have to consider. I always suggest that to men, who come alone, that please, they are the ones who are going to make that house a livable, thriving place, So if we don't consider their likes, they may not be able to understand the spaces that we are giving them. It is important. Absolutely. So, I felt very sad at that time anyway. But of course, we have great experiences of how beautifully many of our clients keep their houses. How has the architectural landscape in India or globally changed since you began your career? Okay. Do you find any big difference from that earlier days and today? Very much. Actually, even in our own work, we see that. When we started off, how we perceived the space and how we provided it. See, the experience teaches a lot.
ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമ്മൾ യാത്രകൾ, നമ്മൾ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പോയി കാണുമ്പോഴേ, ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ട്സ് ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണും. നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവിടെ പോയി അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസൈൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഡിസൈനിൻ്റെ ന്യൂവാൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് വി ഹവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ബി ബെറ്റർ in our work, as we have, you know, if നമ്മൾ പഴയ നമ്മളുടെ ഐ ഹാവ് നോ, നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിനോടും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഐ ലൈക്ക് ഓൾ മൈ ബിൽഡിങ്സ്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ ദോസ് വിച്ച് യു ഫീൽ വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ്, യു ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട്. നമുക്കിനിയും ചിത്രയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് റോളുകളിലേക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. 25-27 you are the Indian Institute of Interior Designs കേരള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. യെസ്. സോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മുൻഗണനകളും വാട്ട് ആർ ദി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഫോർ യുവർ Indian Institute of Interior Design? Interior design, this institute is 50 years old. Oh. Yeah. It 51 actually. And കേരളത്തിൽ മഹേഷ് സർ, ആർക്കിടെക്ട് മഹേഷ് സർ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഗുരു സാറാണ് കേരള ചാപ്റ്റർ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. അതെ. ആൻഡ് ഹീ ഹാസ് ബീൻ എ വെരി ഗൈഡിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഞാൻ 11ാമത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ. അതെ. ആൻഡ് എൻ്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ യുനോ ദെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ വെരി വാല്യുബിൾ ഫോർ മീ. എൻ്റെ തീം ഓഫ് I have a theme for this 2-year term and we call it Neith. Oh, you have phrased a name for that. For okay. the term. Okay. Neith എന്നുള്ള it's figurative meaning അല്ല, അതിന് ഒരു more as a you know to weaving ideas എന്നുള്ളതാണ്. I do understand that. Yeah, so that is what I termed it. And അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് നെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ അത് വെച്ച് സംബന്ധിച്ചതിന് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നവംബറിൽ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ കോൺക്ലേവ് 2nd എഡിഷനാണ്, അത് കൊച്ചി വെച്ച് നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ How many members are here? Actually, about 300 plus members ഉണ്ട്. And it's still a small community. We are trying to make it bigger, more vibrant and more larger. Because it is not just about architects, it's also about designers. അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു നാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേറെ ഇല്ല. So we're trying to bring them also into the fold. You have held key roles in the Indian Institute of Architects also. Yes. You are the honorary secretary for the Kerala chapter and Trivandrum Center also. What did you learn from these leadership responsibilities about the profession and your community? അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് is the biggest teacher. And അതിൽ I have to thank all my seniors who have given me those opportunities. When I was honorary secretary of Trivandrum Center in 2002-2004, Satishan sir, whom I was working with at that time, he was the president. Of the chairman of Trivandrum Center, and he gave me a free hand. So I was very happy actually to have been able to conduct many events during that 2-year term, and we had a lot of very eminent personalities coming to Trivandrum, and we had a lot of other programs that we could conduct, so many things that we could do.
when I became Kerala chapter secretary, the chairman was Ajit sir, കൊച്ചിയിലാണ്. സാറ് ഓൾസോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു he has also given me a lot of freedom to do things, and to be very frank, I would say that it has connected me to the community very well. So എനിക്ക് യങ് ആയാലും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളും ആർക്കിടെക്ചർ ഫീൽഡിലും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു കണക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് സോ you can learn from all generations. You learn from the young, you learn from the senior people, you learn from your peers. Actually, you learn a lot from your peers. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ, നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ്, ഇപ്പം ലൈക്ക് ഈവൻ ഇൻ കോളേജ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരുടെ പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നമ്മൾ അവരുടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. 2014 you got the commendation award, right? Yes. For the best interiors. Yes. Okay. What did this recognition mean to you? It is very important, right? Definitely. It is very important for any practice. To have an award, I feel, is like a recognition of the hard work that you put in. Actually, not just a recognition of your talent or such. It is also a recognition amongst your fraternity. നമ്മളുടെ ഒരു കേരള ചാപ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട്സിൻ്റെ ഒരു വെരി ലാർജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ ലാർജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമൻഡേഷൻ, ഇറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട്, ബിക്കോസ് it is something that you are being recognized in the community. Everybody is actually working hard. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. What is the role of professional bodies like in the Institute of Architects today? What is the role of them? I would say today it is very, very important. ഞാനത് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ല പബ്ലിക്കിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നമ്മൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല ഭംഗിയാണ്, റോഡുകളായാലും ശരി, നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സ് ആയാലും ശരി, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും ശരി, സൈനേജസ് ആയാൽ പോലും എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല? കറക്റ്റ്. ഇതില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവർ റൈറ്റ് ഫ്രം പോളിസി മേക്കേഴ്സ്, പബ്ലിക്, across all kinds of fields, design is something that touches everything, right from the pen you use to to maybe a convention hall or a township or something. Every aspect of your life, your clothes, your the space, everything, there is nothing that design doesn't touch. നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ഒരു പാക്കറ്റ് അരി വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണ്ടായാലും ശരി, അതിൽ ഒരു ഹാൻഡിലായാലും അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയാലും, എവറിഥിങ്, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് സംബഡി ഹാസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ യു. And that is something that I feel we need to take it to people to understand the importance of that. See, how do you see technology? When you said that one, I am just remembering. I mean, how do you see the new technologies coming? AI has come, 3D has come, 3D modeling has come, smart homes has come. So, is it reshaping the future of architecture? Whether you are using modern technology in your office? Oh, definitely. We cannot. You cannot stand by. We cannot. It is not possible. I'll give you an example. Yes. In the sense like because modern technology has to be used.
It has for to be used. everyday use. And the new young engineers joining with you are more technologically savvy, and you also should come along with them. Do you feel like that? From the you should be updated with the latest technology. Updation is something this important in every sphere of life, and so that you don't Whether get you left think behind. that your jobs have become so easy nowadays? Never. It has become more difficult. It has become more difficult. I'll tell you why. Because creativity cannot be done with AI. Creativity is still in your head. To be creative, every human being, even if you have to create an AI tool, it is coming from someone's head. Someone's brain. Yeah. So that doesn't go away. So I don't feel like many people are afraid they'll lose jobs, and those kind of things will happen where technology is going to make things what do you call it, difficult for getting jobs. I feel technology has always been there to support. As long as you know that it is a technology and it is there to support, and you know how to use that to improve, technology is always good. If you let it overpower you, and then it becomes difficult. See, that I'm glad you asked that question, because I feel that when I work with young people, yeah, that's what I was. Yeah, because most of the young architects will be listening to you now, so they will be keen what you are saying on the latest tools which they are using. Frankly speaking, sir, I always consider myself technologically savvy. A little challenged, honestly, in the sense that my sons, they always tease me about that. But at the same time, what I need to tell you is that when young people come to the office, and we have interns, suppose I ask them the size of a brick, very basic. Correct. I don't think, as far as I remember, one or two people in so many years that I've been asking this question. Certainly. I ask this regular question to almost everybody. For years I've been asking. Anyway, anyone who's joining, you should remember what is the thickness of a brick. A regular country brick. Most of them don't know. No, correct. They didn't have hands-on experience also. They are not... I'll tell you. The reason I feel, I need to answer this question is, most people, young people think, why should we cram our things with all sorts of knowledge? There's no need. It is just, you pick up the phone, it is there. Unnecessary stuff, why should I put it into my mind? That is where it goes wrong. Like I told you earlier, observing and absorbing is where, you learn. By taking a phone and checking some size or, something is data. It is only data. Without analysis, data is useless. So, as long as you, know how to analyze, and to know how to analyze is where the experience comes. So, why is it important to know the size of a brick? If you don't know the size of a brick, how will you make a wall? How will you modify a wall? So, it is just an example I give, to size of a brick. Google is a tool. Absolutely. It is only to be used as a tool. If you're going to use everything for Google, then your brain is going to die. That creative edge is going to go away. So, you keep it always only as a tool. As a women architect, practicing, and you are the leader of some professional institutions, what have been some of the unique challenges and opportunities you have experienced? Do you feel you are being differentiated
in a Never. male-dominated area? Frankly speaking, I must say I'm very fortunate in that way. But having said that, it doesn't come easily. Struggled it? No. It is, like I said, the early on in life, after my father passed away, that it was very critical for me to understand people, to understand things around me, and that gives you an edge, gives you a certain maturity, how to, to understand things around you. And that aspect is not, just women. It is not just for women. It is for both men and women. But as a woman, I have felt that it is a little difficult. And to overcome it, you have to be patient. You have to be resilient. You have to be strong. You have to build confidence in yourself. And that is not, it's not as easy as it sounds. You have to struggle for that. I don't want to use the word struggle, because struggle is always a little negative. There is a negative tone to it. For me, I feel it as my strength. It gives me strength to do much more. If, for example, I still remember when I first went to the site, a construction site. There was a helper, I think he was a helper. He whistled. Oh. Okay. I was maybe 21, 22 years old. And I smiled, I just smiled. He may not have seen me smiling, but for me, it was a funny moment. Yeah, it was a funny moment. But it didn't scare me. Yes. And for me, I took it as, something that I have to overcome. And how do I overcome? When I go to the site and I tell a mason to do a certain thing the way I want it, and he does it, believing that what I'm saying, I know. And you know how people generally are at that time, masons will say, എനിക്കറിയാം ഞാൻ എത്രയോ കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Yeah. വേണ്ട, അങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് അവരത് എപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ that's the moment of satisfaction. That is the time when they respect you. Yes. You have to earn that respect. That's absolutely correct. Yes. Correct. We have to learn to be resilient so that we overcome that and we gain that respect from all the people you work with. That's what you should know the work. Yes. That's very important. Very important. So that effort has to go, whether it is a man or a woman. And that is why I said I don't feel any gender bias. In my profession, I have never felt it. I have, whether, all my mentors, whether it is Bopaya sir or Satishan sir or Mahesh sir, all of them have always given me the, what should I say, the opportunity or the, the care that I think it is not about being a woman. It is about seeing a student who is willing to learn. So I've never felt a gender bias, even when studying in college or when I've been working. So I must say I'm fortunate. I know that it is not like that everywhere. But what is the two advice you give to the young women entering this architecture field and in interiors also? Learn to be competent. You have to learn you have to know. And for that,
it is important to be, to know everything. You have to have an interest in not just architecture alone or interior alone or one aspect of your career. You should learn everything. You should know how to hold a conversation with a person. You should know what is the political scene. You should know what policymakers are talking about. You should know how climate is changing. You should know the technologies that are coming in new, where you can use that particular technology. There is no difference in men and women there, because knowledge is something that is open and free for everyone, for anyone who is a seeker. So for me, I feel that women, honestly speaking, don't understand that. Many girls who come to the office, I always take it upon myself to give them a small brief before they start working and before they leave the office. And I always try to inspire them to see themselves not just, as women. Just see yourself as a person where you can contribute and to, you are important. Let me ask you one question. What is the social responsibility of all of you architects and interior designers beyond the creating aesthetically pleasing and functional spaces? Beyond that, what is your social responsibility? Architects have a great advantage because we work with people, we work with materials, we work with technology. Absolutely. So we are working with almost, everything that is there, whether it is technology, whether it is material, especially with people. So we are natural, I feel we have a natural talent to be socially responsible, doing, activities that are socially responsible. For me, I can give you an example that I became a member of the SMS Hindu Mahila Mandiram at Pujapura, Trivandrum, some 10 years ago. And I went there as a consultant, basically. One of the members there is an auntie whom I've known for a long time. And this is a women-run organization. And it was started about 107 to 108 years ago by a wonderful, I find her today also very inspiring. I've never, seen her as such. But of course, when I've heard from different people, Chinna Mama, she was the inspectress of schools during Sri Mulam Tirunal's time. And she, when she went to different schools, she found that Hindu girls did not have an organization to support orphan girls. And she took it upon herself. She took a building on rent in Pujapura, and she started this with, as far as I know, 12 girls. And she used to feed them from her own salaries. And it was Sri Mulan in her Shashtyabdi Purti, where he gave 3.5 acres of land to Mandiram to start this organization. And today it's a very, very well run organization. There is the Chinnamama Higher Secondary School is there. And of course the Mandiram is there, which houses about 50 young girls. There are young girls from the age of 5 to 10 in Vidura. There's another property there. So, I've been connected with this organization first as an architect, but I was very inspired by the kind of women who are attached to it and the kind of work that they're doing very silently. There is no noise, there is no marketing, there is nothing. It's 100% donation organization. Valare അമ്മത്വമുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ആൻഡ് ഫോർ മീ that was very inspiring. And I do whatever I can from whatever little time I have. I spare time for them. I'm so blessed, I feel, that I could do that is about എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5-6 വർഷം മുമ്പാണ്, അതിൽ കൂടുതലായോ എന്നറിയില്ല.
ഒരു ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൾഡ് വിമന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പുത്തൻ മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ചിറയൻകീഴിൻ്റെ അടുത്താണത്. അവിടെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീകുമാരി ആൻറ്റി, റോഷ്നി ആൻറ്റി എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കുക. ആൻറ്റിയുടെ അമ്മ ഒരു 40 സെൻറ്റ് ദാനം കൊടുത്ത ആ വസ്തുവിൽ ഒരു കെട്ടിടം പണിതു. ഇപ്പം അവിടെ 20 അമ്മമാരുണ്ട്. ആൻഡ് വെനെവർ ഐ ഗോ ദെയർ I feel so happy to see that they are so comfortable. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ, ഞാൻ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ റോഷ്നി ആൻറ്റിയുടെ തറവാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം 2 പേര് വെച്ച് തുടങ്ങി, പിന്നെ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇപ്പം 20 പേരുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മുഴുവൻ മന്ദിരം തന്നെയാണ് അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഡൊണേഷൻസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ കെട്ടിടം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ബ്രീഫ് തന്നിരുന്നു. വേറെ ആരൊക്കെയോ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവരത് പണിതില്ല. അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് പോലെ ചെയ്യല്ലേ, അതൊരു വീട് പോലെ തോന്നണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വീടില്ല, അവർക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരവിടെ ആയി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വീടായിട്ട് അത് തോന്നണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി 2 അങ്കണമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഡു ദാറ്റ്. See, nowadays the young architects, they struggle between creative aspirations and practical constraints. What guidance would you offer them to navigate this phase of aspirations and practical constraints? സാറിൻ്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ they aspire something to design, but practically when it aspire something, they will have some constraints to do that one, practical constraints. Okay. So how do you manage such situations? For example, you have a aspiration to build a different way, but the client may be having some other things. Oh, angane. Okay. So youngsters also had the same thing. Okay. They struggle between creative aspirations and they have practical constraints in that one. So how do you will manage it? It's difficult. Yes, it is very difficult. Very difficult for youngsters especially. You have experience, you can manage it very well. Yes. When a young architect come into the field, so he will be finding, so that's why some tips for them. Okay. I can't call it tips, honestly speaking. Yeah. But one thing I can say is that ഒരു പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഒരു എന്താ പറയുക, പല രീതിയിലും പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ തുടങ്ങുന്ന കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നന്നായി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ്. ഹൗ ഡു യു പ്രോബ്ലം സോൾവ്? ഐ മീൻ architecture basically is problem solving, because you have a site, that is the first problem, to understand a site, to be able to visualize the requirements of the client in that particular site. Budgetary requirements ഉണ്ട്, creative aspirations ഉണ്ട്. So ഇതെല്ലാം എത്ര that should be managed totally. Yes, and that is not easy, because ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 50 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഗെയിമിംഗ് പരിപാടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദേ പിക്ക് സംതിങ് ഫ്രം ഹിയർ, സംതിങ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ദെർ ആർ സോ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു നോ how to which is more important than that. You have to prioritize. So ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ
ആദ്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ആസ്പെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേയേറെ നമുക്കത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയക്കാണ് നമ്മൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാറ്റ് മേക്സ് തിങ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഈസി ടു റിസോൾവ്. And your interests are in traveling and writing, I think. Yes. How do you pursue this influence? റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്താ പറയണേ, കല്യാണം കഴിച്ചതോടെ നിന്നു. എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്? എനിക്ക് 2 പിള്ളേരാണ്, 2 ബോയ്സാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂത്ത ആള് അതുൽ കൃഷ്ണൻ, ഹീസ് എൻ ആർക്കിടെക്ട്. He studied architecture from CEPT, Ahmedabad, and the younger one did product design from Nirma, Ahmedabad. So both of them have gone into the design field itself. And right now the elder one is working in Mumbai. He's working with Seri Architects. And younger one, he's into furniture designing now. Oh, where is he? He is actually right now he's on a break. He was with a firm called SFA Architect. SFA in the parna oru furniture design company aanu. It's more like a they actually design and they manufacture also. It's more like a manufacturer. So he was there for some time after he graduated. He did his graduate internship there, and he continued with them. And so that he can actually learn how to do the furniture by actually work on it. So great. So yeah, that's for yeah. When you look back at your journey so far as an architect, as a leader, as a social worker, what give you the greatest sense of satisfaction? Difficult question. But do you feel sometimes so happy when I do an architectural work or an interior design, or you think that Institute of Architects, I am doing something, or finally when you go and see with that ammas sitting in that in that room, in that house, you said, you don't think that is a hospital, you said that. So as a social worker also, ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയായതാണ്. And today I feel both my sons have on their own feet. They are they're living, they have started their own careers, and I have a great sense of happiness that I have been able to contribute to that. Yes. That is the first thing, to be very frank. I will put that as the most happiest thing. But തീരെ കുറവില്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞാൻ as an architect, I know for a fact that I've touched a lot of lives. I will not differentiate between any projects. Actually എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എനിക്ക് ബിക്കോസ് see, like you say, നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് പലതരമാണ്. നമുക്ക് ചില ക്ലയൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലർ അത്രയും തന്നിട്ടില്ല, ചിലർക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും പല കാര്യങ്ങളും. After all, they are the ones who are spending the money, so sometimes you feel that okay, they have probably right to decide on certain things, but having said that, I feel that the journey has been fantastic, a blessing. I feel very blessed. And you see your buildings as a monuments of stone or as living stories so definitely. The people who inhabit them?
Definitely as living stories. Thank you, Chithra. Thank you so much. Thank you sir, joining for us having me. with the flaming microphone. You have been wonderful. We had a great journey from your Bangalore days and with the JK, and finally here as the secretary and president of various organizations of your field. It was a great journey for me also to look into the architectural life of a lady architect. Thank you so much. Thank sir. you It was very a pleasure. much. This is Dr. Venugopal signing off.